তো এই রিগ্রেশন টেস্টিংটা পর্যন্ত হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, স্যার রিগ্রেশন টেস্টিং না নয়, হ্যাঁ রিগ্রেশন টেস্টিংটাকে লিখছিলেন, তারপরটা দেখিনি। আচ্ছা আচ্ছা। সো রিগ্রেশন টেস্টিং যেটা হচ্ছে, মানে আমরা বলতে চাইছি যে দিস ইজ নট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং বা সিস্টেম টেস্টিং, কোনোটাই পড়ছে না, রাইট? এটা হচ্ছে আলাদা রকমের টেস্টিং। কেন? তার কারণ এখানে আমরা কি করছি, উই আর প্র্যাকটিসিং অফ রানিং অ্যান ওল্ড টেস্ট শুট আফটার ইচ চেঞ্জ টু দ্য সিস্টেম or after each bug that is fixed to ensure that no new bug has been introduced, you can say, due to change or bug fixed, due to change or bug fix. That means if only a few statements are changed, then the entire test should need not be run. So only those test cases that test the functions are likely to be affected by the change need to be run, মানে যেসব জিনিস জাস্ট চেঞ্জ করেছে শুধু তাই জন্য পুরো টেস্ট শুটটা চেঞ্জ করার দরকার নেই, জাস্ট যেটুকু সামান্য পোর্শনস চেঞ্জ হয়েছে সেই সামান্য পোর্শনসকে তুমি জাস্ট রান করে দাও। জাস্ট এটাকে বলা হচ্ছে রিগ্রেশন টেস্টিং। সো যে কোনো একটা সফটওয়্যার যদি চেঞ্জ টু fix a detected bug, you know, regression testing that is nothing but carried out. So this is the corresponding, you can say, the you can say this is the corresponding testing function. Now there is another thing that is called, you can say, McCall's. This is called Mac quality factor. That is a simple portions that is included in your syllabus. This is the quality factors. That means, of course, the factors that affect the software quality. Generally, that would be, what do you mean by quality? If we want to say software quality, that means uh, today's world also, who are the software developers, that will agree that high quality software is an important goal. But the question is, how do we define quality? You can say that every program does something right. It just may not be the thing that we want it to do, right? So, there are different ways to look at the software quality, and we have to introduce a definition that trusts conformations to explicitly stated function and the performance requirement, like that একটা অ্যালগোরিদম বেটার তুমি কখন বলছো, তুমি ডিক্লেয়ার করছো যে টাইম কমপ্লেক্সিটি, তার মানে একটা অ্যালগোরিদম রান করাতে তো সবাই পারে, বাট আমরা কি করছি সেই অ্যালগোরিদমটার ভালো কি খারাপ সেটা তুমি বলছো যে কতটা ভালো কতটা খারাপ, তার জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম নোটেশনস আছে, আমরা নোটেশনস গুলো ইউজ করে উই আর ডিফাইনিং কি করছি, আমরা হচ্ছে অ্যালগোরিদমের কমপ্লেক্সিটি, টাইম কমপ্লেক্সিটি, ফেস কমপ্লেক্সিটি সেগুলো নির্ণয় করছি। বাট বুঝতেই পারছো সফটওয়্যারের কোয়ালিটি দ্যাট ইজ এ কমপ্লেক্স মিক্স অফ ফ্যাক্টরস। কারণ শুধু তো তোমার দিক থেকে কোড লেখাটাই তো একটা সফটওয়্যারের গোল নয়, সেই কোডটাকে একটা ডেডিকেটেড টাইমে তোমায় কমপ্লিট করতে হবে, যে যে জিনিসগুলো কাস্টমার বলেছে সেই অনুযায়ী রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে। সো সফটওয়্যার কোয়ালিটি ফ্যাক্টরস, ইউ ক্যান সে, are identified and the human activity required to achieve them that should be described. So that's why there are some well-known quality factors like a Maxwell's, you know, quality factor. Maxwell actually proposed a useful categorization of factors that affect software quality. So তিনটে ব্যাপারের ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টের উপর অ্যাকচুয়ালি এইটা ম্যাকওয়েলস এর কোয়ালিটি ফ্যাক্টরস গুলো ডিফাইন করা হয়েছিল। ইনি একটা তিনটে মেন জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে এই কোয়ালিটিটাকে ডিফাইন করেন। কি বলেছেন ইনি, যে ম্যাকওয়েলস এর কোয়ালিটি ফ্যাক্টর,
যে একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট রিভিশন, প্রোডাক্ট রিভিশন, revision. Next one is product transition, and this one is product operation. Product operation এই তিনটে মেইন পার্ট ম্যাকওয়ালসের কোয়ালিটি ফ্যাক্টরসে। এবং প্রোডাক্ট রিভিশনে কি কি জিনিস দেখি, লাইক উই উইল সি মেনটেনেবিলিটি, মেনটেনেবিলিটি, flexibility, flexibility, testability। এই তিনটে। প্রোডাক্ট ট্রানজিশনে আমরা কি দেখি, পোর্টেবিলিটি, রিইউজেবিলিটি অ্যান্ড ইন্টারোপারেবিলিটি। সিমিলারলি প্রোডাক্ট অপারেশনে আমরা দেখি কারেক্টনেস, রিলায়েবিলিটি, ইউজেবিলিটি, ইন্টিগ্রিটি, efficiency. These are the corresponding thing যেটা আমরা দেখি। তার মানে এই তিনটে জিনিসের উপর ভিত্তি করেই আমরা যে সফটওয়্যার কোয়ালিটি ফ্যাক্টরস গুলো ডিফাইন করি। তিনটে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট বুঝতেই পারছো। একটা হচ্ছে সফটওয়্যার প্রোডাক্ট, সফটওয়্যার প্রোডাক্ট এর ক্ষেত্রে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখলাম। তাহলে ম্যাকওয়েলস কিছু ডেসক্রিপশনস দিয়ে গেছে, এই যে কারেক্টনেস, রিলায়েবিলিটি, এফিসিয়েন্সি, ইন্টিগ্রিটি, এইগুলোর মানে কি কি। তাছাড়া তো আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি, টেস্টেবিলিটি, মেনটেনেবিলিটি, পোর্টেবিলিটি, ইউজেবিলিটি, ইন্টারপেলেবিলিটি, এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট এক লাইন করে তোমাদের জানতে হয়। যে এই মানেগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান সে কারেক্টনেস। তাহলে কারেক্টনেসটা কি? দ্যাট মিনস দ্য এক্সটেন্ট, দ্য এক্সটেন্ট টু হুইচ এ program satisfies its specification, satisfied its specification and fulfills the customer mission's objective, the customer's mission objective. That is a simple known as correctness. Reliability, রিলায়েবিলিটি মানে কি? রিলায়েবল মানে কতটা আমার সফটওয়্যার রিলায়েবল। দ্যাট মিনস দ্য এক্সটেন্ট টু হুইচ এ program can be expected to perform, expected to perform its intended function with required precision, মানে error কম দেবে, required precision. That means it should be noted that অনেক definitions আছে, but this is the one of the definitions যেটা আমরা ইউজ করি। So now the thing is that this is the reliability, and then efficiency. What is efficiency? That means the amount of computing resources. Efficiency means the amount of computing resources and code required by a program, required by a program to perform its function, to perform its
function. This is the efficiency. What do you mean by integrity? Integrity means the extent to which access to software or data by unauthorized person can be controlled. কতটা control তুমি করতে পারছো? That means the extent to which access to software or data by unauthorized persons that can be controlled. This is the integrity. Usability. What is usability? The effort required to learn, operate, prepare input and interpret output of a program. মানে কত সহজে করতে পারি। ওই যে আমরা বলেছিলাম যে কোনো কিছু যখন একটা সফটওয়্যার তুমি বানাবে, ধরো তুমি ডেভেলপার, তুমি খুব কমপ্লিকেটেড বানিয়ে দিয়েছো, ইট মে বি যারা ইউজার তাদের জন্য খুব একটা ফ্রেন্ডলি নয়, তাহলে কিন্তু তোমার প্রোগ্রাম কাজ করবে না। ব্যাপারটা এইরকম। কারণ আমরা যেমন মোবাইল ইউজ করি, যারা মোবাইলে সফটওয়্যার বানাবে তারা এটাও মাথায় রাখে যেন রিটেন্টিভিটি বেশি হয়। রিটেন্টিভিটি মানে মানে ধরো একবার সফটওয়্যারটাকে ইউজ করলাম, সেকেন্ড বার যখন আমি ইউজ করব তখন আমার নতুন নতুন লাগবে, এরকম হলে ডিফিকাল্ট। মানে কিছু জিনিস আমার রাখতে হবে যেন সফটওয়্যারটা ইউজ করতে লোকে সুবিধা অনুভব করে। মানে ধরো ভুলে গেলে এমন কমপ্লিকেটেড যে তোমার সফটওয়্যারটা ইউজ করতেই বিরক্ত লাগলো। সো আমাদের ইউজেবিলিটি মানেও অনেকটা এরকমই, যে এফোর্ট রিকোয়ার্ড টু লার্ন, অপারেট অ্যান্ড প্রিপেয়ার ইনপুট অ্যান্ড ইন্টারপ্রেট আউটপুট অফ এ প্রোগ্রাম। দেন ইউ ক্যান সে মেনটেনেবিলিটি। স্যার মেনটেনে যদি আমি মানে একটা হার্ড বানিয়ে দিই তাহলে ওইটা মানে ইয়ের পক্ষে মানে ইউজারের পক্ষে ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ইন্টারেক্ট একদম করতে। একদম। মানে ধরো তুমি একটা অ্যান্ড্রয়েড যে সফটওয়্যার গুলো বানানো হয় না, গেমিং, ধরো তুমি একটা অ্যাপ বানালে, এবার অ্যাপটা তুমি এমন বানালে যে লোকে অ্যাপটা ইনস্টল করে ইউজ করতে গেলে বিরক্ত লাগছে, কারণ এত কমপ্লিকেশন। বা একবার ইউজ করার পর দ্বিতীয়বার যখন ইউজ করছি তখন আবার মনে হচ্ছে নতুন রকম, তাহলে কি হবে, লোক অত বেশি ওটাকে ইউজ করতে পারবে না বা করবে না। তাহলে এইগুলো আমরা দেখলাম প্রোডাক্ট অপারেশনের পার্ট। নাও দ্য প্রোডাক্ট রিভিশন like a maintainability. Maintainability মানে কি? The effort required to locate and fix an error in a program, right? তার মানে আমাদের একটা এরর অকার করলে সেটাকে এফোর্ট কতটা লাগছে সেটা মেইনটেনেবিলিটি। The effort that are required to locate and fix an error in a program, that is nothing but maintainability. Similarly, flexibility. Flexibility. Flexibility মানে the effort required to modify an operational program, the effort that are required to modify an operational program, that is flexibility. Similarly, testability, that are the three part of the product revision, and this is nothing but, you can say, the effort required to test a program to ensure that it performs its intended functions. So you can say that is the effort that required to test a program to ensure that it performs its intended function. So this is the product revision. And the last part, that is called product transition part. In case of product transition part, there are three things. One is called portability. Product transition. Portability. Portability means
Of course, the effort required to transfer the program from one hardware or software system environment to another. মানে ধরো কোনো কারণে হার্ডওয়্যার মডিফাই হচ্ছে ডে বাই ডে, সফটওয়্যার মডিফাই হচ্ছে, আপডেটেড হচ্ছে। এখন যদি পোর্টেবিলিটি না থাকে, দ্যাট ইজ ভেরি, মানে তুমি এমন একটা ভার্সনের জন্য বানালে যে ভার্সনটা আপডেট হলেই তোমার আর সফটওয়্যার কাজ করছে না, সেটাও যেন না হয়। দ্যাট মিনস দ্য এফর্ট রিকোয়ার্ড টু ট্রান্সফার দ্য প্রোগ্রাম, অথবা তোমার প্রোগ্রামটা তুমি বানিয়েছো, তুমি আরেকটা হার্ডওয়্যার থেকে চেঞ্জ করছো, তাহলে কতটা চেঞ্জ করতে তোমার এফর্ট দিতে হবে সেটাও। দ্যাট মিনস ফ্রম ওয়ান হার্ডওয়্যার অ্যান্ড or software system environment to another. That is a portability. Reusability. Reusability, that means the extent to which a program or parts of a program can be reused in other applications. Like you want to build a new package, তাহলে আমাকে আগের প্যাকেজটাকে কতটা আমি নিয়ে কাজ করতে পারি। That means this is nothing but the extent to which a program, or you can say parts of a program, that can be reused in other applications related to the packaging and scope of the functions that the program performs. And the last one, that is interoperability. And these are nothing but the effort required to couple one system to another. The effort required to couple one system to another. এই কাপল মানে যুক্ত করা, আমরা কাপল নিয়ে একটুখানি জিনিস দেখে নেব। সো তাহলে বোঝা গেল দ্যাট আর দ্য কোয়ালিটি, মানে কোনো একটা সফটওয়্যার বানালে তার যদি কোয়ালিটি চেক করতে হয়, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, এইভাবে কোয়ালিটিগুলো চেক করতে হবে। তাহলে এখানে কাপল যখন কথাটা ইউজ হয়েছে, আমাদের কিন্তু কিছু জিনিস আছে যাকে আমরা কাপলিং বলি। কাপলিং মানে কাপলিং এর দুটো পার্ট, একটাকে বলা হয় ধরো কমন কাপলিং, দ্যাট ইজ নট দ্য পার্ট অফ কোয়ালিটি, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট পার্ট, যেটাকে আমরা কাপল সিস্টেম জাস্ট জেনে রাখা ভালো, যে টু মডিউলস আর কমন কাপলড ইফ দে শেয়ার দ্য সেম গ্লোবাল ডেটা এরিয়াস। দ্যাট মিনস টু that modules that are, you can say, common coupled common coupled if, you can say, they share share the same global data areas, like you can say photon, আমাদের আগের যেটা ছিল ফোরট্যান, অথবা এটা হচ্ছে কমন স্ট্রাকচার ইউজ করে, যেটা কমন কাপলিং। আরেকটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি কন্টেন্ট কাপলিং। কন্টেন্ট কাপলিং কন্টেন্ট কাপলিং কি? দ্যাট মিনস টু মডিউলস আর content coupled if one module refers to or changes the internal of another module. That means two modules that are content coupled if
if you can say one, if one module, if one module refers to or changes the internals of another modules, internal of another modules. So এখানে এই কন্টেন্ট কাপলিং এর মধ্যে আমরা বলতে পারি দুটো জিনিস আছে যেটা আমাদের লাগবে, যেটাকে বলা হয় কোহেশন, রাইট? কোহেশন। সো এখানে জাস্ট আরেকটা জিনিস জানতে হবে যেটাকে আমরা বলছি কোহেশন। So what is cohesion? That means this is called interrelationship between modules. Interrelationship between modules. That means this means how strongly the elements within a module are related. That means this measures, it measures how strongly the elements, how strongly the elements within a module are related. That means there are different types of label, but we are not bother about that. This is nothing but couple মানে এই জিনিসটাকে আমরা কি বলছি, কাপলিং বলছি, আর কিছুই না। এই জিনিসটাকে আমরা জাস্ট কাপলিং বলছি, তাই জন্য আমি জাস্ট বলে রাখলাম এইগুলো হচ্ছে আমাদের কাপলিং এর মধ্যে পড়ছে। মানে এই জিনিসগুলো অনেক সময় তোমাদের এতে আসতে পারে, কি যেন বলে, তোমাদের শর্ট কোশ্চেন্সে যদি আসে তাহলে যেন এই কাপলিং ব্যাপারটা লিখতে পারো, আর কিছুই না। সো আশা করি এই ব্যাপারটা একটু হলেও তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা কোহেশনটা দেখলাম এবং কাপলিং দেখলাম। কাপলিং মানে এইরকম, কোহেশন মানে হচ্ছে এইরকম, তাই তো? মানে কোহেশন যেটা মেজার করে functional strength of a module, whereas coupling between two modules that is measure the degree of interactions between the modules. মানে cohesion যেন মাথায় থাকে, তার মানে বেসিক্যালি আমরা যে cohesion and coupling দেখলাম, that means you can say this particular cohesion is a measure, of the, you can say, functional measure of the functional strength of a module, whereas you can say coupling, coupling between two modules is a measure of the degree of interaction, or interaction means interdependence. You can also say interdependence between the two modules. Interdependence between the two modules, that is the basic difference, right? Just এইটুকু জানলেই হবে যে আমরা কোহেশনের বেসিক জিনিসটা কি, কাপলিং এর বেসিক জিনিসটা কি, সেইটুকু জিনিস রাখলেই আমাদের এই ক্ষেত্রে হবে। আর লাস্ট যে জিনিসটা বলছি যে কোহেশন আর থেকে আর কাপলিং থেকে ইসরোতে কোশ্চেন আসে, মানে কোহেশন আর কাপলিং থেকে? হ্যাঁ, কোশ্চেন আসে, বুঝতে পেরেছো? যদি কোশ্চেন আসে তাহলে আমার মনে হয় যেটুকু পড়লে সেখান থেকে শর্ট কোশ্চেন, মানে এখানে তো অঙ্ক নেই, থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেটা বললাম সেইটুকু বললেই হবে, রাইট? আর যেটা এক্সট্রা লাগবে সেটা একটুখানি দেখে নিতে হবে পরবর্তীকালে, ঠিক আছে? আমরা তো আজকে ধরো এটা হচ্ছে তোমায় দেব এমসিকিউটা,
আমরা দেখি কালকে যদি হয় তাহলে এমসিকিউটা নিয়ে কালকে একটুখানি সলভ করবো, ঠিক আছে, এআই এর আর ওটা নিয়ে। সো আরেকটা জিনিস যেটাকে আমরা বলি যে কম্পোনেন্ট অফ স্যার এস। বলছি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর টেস্ট কবে নেবে? টেস্ট নেওয়ার কি দরকার আছে? হ্যাঁ, সফটওয়্যার টেস্ট মানে আপনি তাহলে এমসিকিউ পাঠিয়ে দিন তাহলে আমি আমরা এমসিকিউ আপনাকে আজকেই দিয়ে পাঠিয়ে দিই। দেবো। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আর বলছি স্যার, আমি ইসরোর কোশ্চেনও সলভ করছি মানে সফটওয়্যার হুম ইঞ্জিনিয়ারিং এ। স্যার যদি ডাউট হয় তাহলে আপনাকে পাঠাবো, হুম ঠিক হুম হুম, আছে? একদম। ফাংশনালিটি যেটা আছে, কম্পোনেন্ট অফ এসআরএস এর ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে ফাংশনালিটি। তার মানে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস যা থাকে এটা স্পেসিফাই করে হুইচ আউটপুট শুড বি প্রডিউসড ফ্রম হুইচ ইনপুট। দ্যাট মিনস ফাংশনালিটি, তার মানে হচ্ছে মানে এইভাবে আমরা এসআরএস একটা লিখি অ্যাকচুয়ালি। দ্যাট মিনস ইউ ক্যান সে দ্য ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস। ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস তারা কি করে, স্পেসিফাই করে which output, which output that you can say should be produced from which input, from which input. This is the functionality. Then the next thing is performance. Next thing is performance. Performance is key. There are some, static requirement. There are some static requirement. Static requirement মানে কি, this that do not impose constraint on the execution characteristics. That means they do not impose any constraint on the execution characteristics. Static requirement means that do not impose constraint on the execution, on the execution characteristics, like characteristics. You can say like number of users, number of terminals. এইগুলো নিয়ে কোনো number of characteristics, like you can say number of users অথবা number of terminals, এইগুলো নিয়ে কোনো restrictions দেয় না of the system. A dynamic character requirement, that means you can say dynamic requirement. Dynamic requirement, that means that will impose constraint on the execution behavior. That means that will impose, you can say, constraint on the, you can say, execution behavior. Execution behavior. Execution behavior, that means throughput, you can say response time, etc. এইগুলোর উপর of the system. That means that will impose constraint on the execution behavior of the system, that is called dynamic requirement. And the third one, that is called some data constraint. And there are something that is called external interface. External interface. That means an SRS should identify and specify all the following constraint. That means you can say design constant. That means this, you can say external interface. That means what we can say an SRS that should identify, should identify and specify, identify and specify all the, you can say, following data constant, all the following, you can say, design constant, design constant, like you can say hardware security, hardware, you can say security, you can say the reliability,
reliability, you can say fault tolerance, that type of thing. So this is the basic, you can say, component of an SRS. But SRS যখন লিখতে হয়, introduction, purpose, scope, definitions, references, overview, overall descriptions like product descriptions থাকবে, তারপরে functional requirement থাকবে, non functional requirement থাকবে, এই পুরো জিনিসটা নিয়ে একটা সফটওয়্যার যখন বানানো হয়, তার আগে তার করসপন্ডিং এই যে এসআরএস গুলো আছে, সেই এসআরএস গুলোকে লেখা হয়। এসআরএস গুলো লেখার পর অ্যাকচুয়ালি তুমি বলতে পারো যে সফটওয়্যার বানানোটা শুরু হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ। এটা হচ্ছে আমাদের, যেমন দেখলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে এই রকম ব্যাপার। সো সফটওয়্যারের যে করসপন্ডিং এমসিকিউ গুলো আমি স্যার বলছি যে প্যাথোলজিক্যাল কাপলিং, ওইটা একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলছি হুইচ অফ দ্য ফলোইং টাইপস অফ কাপলিং হ্যাজ দ্য উইকেস্ট কাপলিং। তার মধ্যে স্যার চারটে অপশন দিয়েছে: প্যাথোলজিক্যাল কাপলিং, কন্ট্রোল কাপলিং, ডেটা কাপলিং আর মেসেজ কাপলিং। সেটা তো কোনটা এখানে হবে? এখানে তো তোমায় দেখতে হবে যে আমাদের যে কাপলিং গুলো দেখেছো, আমাদের তো অনেক প্রকার কাপলিং আছে। সো আচ্ছা আচ্ছা ধরো অনেকগুলো কাপলিং আছে, অনেকগুলো কাপলিং তোমার বলতে পারি আমরা। কাপলিং কে যদি তুমি দেখো, তাহলে উম, তোমার কাপলিং এর ক্লাসিফিকেশন যদি কাপলিং এর দেখি, তাহলে আমাদের ধরো কোহেশন আর, যেমন ডেটা কাপলিং তুমি বলছো, রাইট? হ্যাঁ স্যার, যেমন ডেটা কাপলিং দিয়েছে, মেসেজ কাপলিং দিয়েছে, হ্যাঁ, আর এবারে ধরো একটা তুমি একটা যখন ক্লাসিফিকেশন অফ কাপলিং বলছো, কাপলিংটা কি করে? কাপলিংটা করে যে দুটো মডিউলস কতটা ডিগ্রি অফ ইন্টারডিপেন্ডেন্স আছে তাদের মধ্যে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, এবারে মানে ডেটা ডিগ্রি কাপ অফ ইন্টারডিপেন্ডেন্সটা দেখায় মানে দুটো হ্যাঁ, মডিউলের মধ্যে। হ্যাঁ, এবারে ডেটা কাপলিং মানে কি, দুটো মডিউলস যখন ডেটা কাপলড হয়, যদি তারা কমিউনিকেট করে ইউজিং এ এলিমেন্টালি ডেটা আইটেম, সেটাকে আমরা তাদের প্যারামিটার হিসেবে পাস করাই, তখন তাকে বলা হয় ডেটা কাপলিং। তাছাড়া কি আচ্ছা আছে? স্ট্যাম্প কাপলিং আছে, মানে স্ট্যাম্প, দুটো মডিউল আর স্ট্যাম্প কাপল, মানে ইফ দে কমিউনিকেট ইউজিং এ কম্পোজিট ডেটা আইটেম। হুম হুম, কন্ট্রোল কাপলিং আছে, যদি ডেটা ফ্রম ওয়ান মডিউল ইজ ইউজ টু ডিরেক্ট the order of instruction execution in the another module. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কমন কাপলিং আছে, কন্টেন্ট কাপলিং আছে। তো এইরকম ডিফারেন্ট জায়গায় আমাদের ডিফারেন্ট জিনিসপত্রগুলো আছে। এবং ডিগ্রি অফ কাপলিং দ্যাট ইনক্রিজেস ফ্রম ডেটা কাপলিং টু কন্টেন্ট কাপলিং। আচ্ছা আচ্ছা, কন্টেন্ট মানে স্যার কাপলিং তাহলে তো এখানে তাহলে ডেটা কাপলিং হবে, কারণ ওটাই সব থেকে লুজ মনে হচ্ছে নাকি? লুজ হচ্ছে সবচেয়ে ডেটা কাপলিং, বুঝতে পেরেছো? মানে আচ্ছা আচ্ছা আমাদের আচ্ছা হচ্ছে যদি অর্ডারটা লেখো, তাহলে ডেটা কাপলিং, স্ট্যাম্প কাপলিং, তারপরে কন্ট্রোল কাপলিং, তারপর কমন কাপলিং, তারপর কন্টেন্ট কাপলিং, এইরকম ভাবে অর্ডারটা। এবারে বিভিন্ন জায়গায় তো বিভিন্ন নাম থাকে। তো দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট। সো এখানে সবচেয়ে যদি কম বলো, তাহলে সেটা হবে ডেটা কাপলিং। ঠিক আছে? আর আচ্ছা। এখানে তোমাদের এই কোশ্চেন্স গুলো, আমি যে ডট ডট আছে, ওটা কিন্তু অ্যান্সার নয়, রাইট? দ্যাট ইজ নট অ্যান্সার, তাই ওটা মাথায় রেখে। তো এখানে হ্যাঁ স্যার, তোমার ওইগুলো দেখে নেবো, মানে এই হ্যাঁ, কোশ্চেন গুলো পাঠিয়ে দিন, আর লজিকের ওইগুলোও দেখছি, আর ওই আর্টিফিশিয়ালটাও দেখছি স্যার। আর্টিফিশিয়াল কালকে দেখছি। মানে হ্যাঁ, যতগুলো মোটামুটি কোশ্চেন আছে আশা করি দেখা হয়ে যাবে। আমরা নেক্সট দিন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড এই তোমার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোশ্চেন্স গুলোকে সলভ করে নেব। আমার কাছে যা কোশ্চেন্স আছে মোটামুটি, আশা করি এই কটা কোশ্চেন্স দেখলে মোর দ্যান ইনাফ। 170 খানা কোশ্চেন্স আছে, তাছাড়া তো কোশ্চেন্স থাকবেই। তো আমার মনে হয় এগুলো দেখলে মোর দ্যান এনাফ। তোমরা এগুলো দেখবে, তাহলেই বাকিগুলো আমরা করতে পারবো, রাইট?